سلام، چطورید؟ امروز یه ویدیو براتون آوردم از زمان جنگ جهانی دوم. یه آزمایش بسیار خطرناک، یه آزمایشی که کل دنیا رو ترکونده بود. این ویدیویی که براتون میخوام امروز پلی کنم خب برمیگرده به زمان هیتلر. تست یه آزمایش، یکی که نباید 30 روز بخوابه، 24 ساعت نمیخوابی کل بدنت به هم میریزه. یه انسان 30 روز نخوابه به چی تبدیل میشه؟ از این ویدیو عکس یا مثلا ویدیوهای 1-2 دقیقه خیلیاتون این ور دیدید، ولی این کامل ترین نسخهش خب از دارک وب وایرال شده. نمیگم آقا این ویدیو از دارک وب، ببین این ویدیوشو کاملش رو این دارک وب گذاشته بودن. خب با هم میریم ببینیم آقا یه انسان 30 روز نخوابه چی میشه. همیشه دوستتون دارم، تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لتس گو پسر، بریم سراغ ویدیو. از اینجا شروع میشه. In the late 1940s, فکر کنم آزمایش بر روسیه بود ولی برای آلمانه. کامل ببینید یه انسان میتونه به تبدیل بشه، یعنی به یه موجود وحشتناک، یه موجود ترسناک. This was before closed circuit cameras, so they had only microphones and 5-inch glass windows into the chamber to monitor them. The chamber was stocked with books, cots, but no bedding, running water, or toilets. But they had enough dried food to last all 5 for over a month. The test subjects were political prisoners, deemed enemies of the state. طرف کلاً تبدیل شده به یه دیوونه، به یه چیز عجیب. Everything was fine for the first 5 days. The subjects hardly complained, having been promised falsely that they would be freed if they submitted to the test and did not ببین داره در میره. 30 days. موشه Their conversations and activities were monitored, and it was noted that they continued to talk about increasingly traumatic incidents in their past. And the general tone of their conversations took on a darker aspect after the 4-day mark. روز پنجم میگه روز پنجم. After 5 days, they started to complain about the circumstances and events that led them to where they were. They started to demonstrate severe paranoia. انگار تبدیل شده به یه مریض روانی، انگار تبدیل شده به یه چیز بسیار ترسناک. Oddly, they all seemed to think they could win the trust of the experimenters. آخرش یه چیز ترسناکی اتفاق میفته، حتما تا آخر ویدیو ببینید. The researchers suspected this was an effect of the gas itself. After 9 days, کامل داره تختینا رو میندازه این ورمون برش، روانی شده، داره یه حرکتایی رو انجام میده. من بیشترین تایمی که نخوابیدم 36 ساعت بود، به خدا که پابجی بازی کردم 36 ساعت، 4 سال اینا پیش بود. The researchers postulated that he had physically torn his vocal cords. The most surprising thing about this behavior is that other captives reacted to it, or rather didn't react to it. They continued whispering to the microphones until the second of the captives started to scream. این نمیدونم یه چیزی که هی داره اینو نشون میده، یه چیز. Took the books apart, smeared page after page with their own feces and pasted them calmly over the glass portholes. Holy shit. The screaming promptly stopped. And so did the whispering to the microphones. After 3 more days passed, مدل بدنش هم آناتومی بدنش هم عوض شده بنده خدا. that no sound could be coming with 5 people inside. The oxygen consumption in the chamber indicated that all 5 must still be رفت اون ورا تو. من تاریک دیده نمیشه داره چی کار 5 people would میکنه. consume at a very heavy level of strenuous exercise. On the morning of the روز 14مه. researchers did something they said they would not do to get a reaction from the captives. They used the intercom inside the chamber, hoping to provoke any response from the captives. They were afraid were either dead or vegetables. They announced, "We're opening the door. We're opening the chamber to test the microphones. Step away from the door and lie flat on the floor or you will be shot." نظرتون چیه یه ویدیو بگیریم 3-4 روز نخوابیم؟ آدم دهنش سرویس میشه.
To their surprise, they خیلی heard a single فریک phrase میشه. in a calm voice. آقا سابسکرایب و لایک هم یادتون نره دیگه اگه ویدیو رو جدیدید We دارید no longer میبینید want اگه ویدیوهای to ترسناک be free. زیاد تعارف نمی‌کنیم. خودتون دوست داشتی سابسکرایب کنید. Debate broke out among the researchers and the military forces funding the research. خداییش انگیزه Unable برای to ویدیو provoke any داشتن more response نیستش using the دیگه. intercom, it was finally decided to open the chamber at midnight on the 15th day. The chamber was flushed of the stimulant gas and filled with fresh air, and immediately چرا یه voices from جوری the هستش microphone من began to object. نمیدونم. احساس Three میکنم different ویدیو voices ببین began begging, تکراری as if نیستش pleading ها. for the life of loved اصلا ones ویدیو to شاید بگه turn شما the gas ویدیو back داره هی on. The برمیگرده نه chamber was کارهای open. طرف Soldiers sent تکراریه. in to retrieve میگن the دیگه test طرف subjects, کامل داشت یه تایمی رو began to scream. انگلیسیشو خوندن They screamed louder than ever, and so did the soldiers when they کامل saw داشت یه what was تایمی یه کاری inside. انجام 4 میده of دیگه the 5 دیوونه شده subjects were مغزش still alive, نمیکشه although no one could rightly call the state that any of them were in life. The food rations past day 5 had not been so much as touched. There were chunks of meat from the dead test subject's thigh and chest stuffed into the drain in the center of the chamber, blocking the drain and allowing 4 inches of water to accumulate on the floor. Precisely how much of the water on the floor was actually blood was never determined. All 4 surviving test subjects, if you could even refer to them as such, had large portions of muscle and skin torn away from their bodies. The destruction of flesh and exposed bone on their fingertips indicated that the wounds were inflicted by hand, not with teeth, not with anything else. این آخر تبدیلی میشه به یه همچین چیزی یه آدمی که این عکس مطمئنم خیلیاتون دیدید این فرد تبدیل شده به این عکسه به یه چیز خیلی ترسناک. خب آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد و اگه دوست داشتید دمتون گرم. اگه ما رو قابل دونستید لایک و سابسکرایب کنید برامون کامنت بنویسید. اگه لایک های ویدیو بالای 100 تا باشه یه تست یه چالش میذارم 48 2-3 روز اصلا نمیخوابم جدی میگم. خودت میگم پایشم اهلشم هستم مثل همیشه دوستتون دارم. من موجود هستم و دمتون گرم.